Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir ein in das außergewöhnliche Leben von Zita von Bourbon Parma, der letzten Kaiserin Österreich-Ungarns Frau, deren Geschichte von Liebe, Tragik und unerschütterlicher stark geprägt ist. Stellt euch vor, wir schreiben das Jahr 1916. Der Erste Weltkrieg zerriet die Welt. Und Zita besteigt gemeinsam mit ihrem geliebten Ehemann Karl I. Genau in diesem turbulentesten Moment der Geschichte den österreichischen Thron. Ihre Regentschaft sollte nur kurz sein. Ihr Exil herzreihen doch Zitas Kraft und Hinab trugen sie durch unvorstellbare Widrigkeiten. Also macht es euch gemütlich, schnappt euch ein Getränk, und lasst uns das Leben dieser bemerkenswerten Frau entdecken. Ihr Triumph, ihr Verlust und ihren unerschütterlichen Geist. Wenn ihr Geschichten über Königinnen, Kaiser und alte Geschichte liebt, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und zu abonnieren, damit ihr keine einzige Story verpasst. Zitas Geschichte beginnt am 9. Mai 1892 in der sonnenverwandten Villa Pianer in Italien. Sie wird als fünfte Tochter von Herzog Robert I. von Parma und seiner zweiten Frau Maria Antonia von Braganza, der Tochter des portugiesischen Königs Michael, in ihn weit verzweigt. Im Exil lebende dels Family Heining geboren. Zitas Abstammung war gleich wenn sie war die Gronich der ersten Kaisers von Brasilien, Pedro I. Und die Family ihres Vaters hat einst das Herzogtum Parma regiert, bis die italienische Einigung im Jahr 1859 sie ihres Titels beraut. Roberts erst mit Maria Pia von Nepal Sizilien brach 12 Kinder hervor. Und nach ihrem Tod heiratete Maria Antonia, mit der weiter 12 Kinder Beckham derunter Zita. Stellt euch vor, in einer so großen Family aufzuwachsen, dass man einen 16 Wagenzug benötigt. Nur zwischen ihren Wohnsitzen, der Villa Pianer und Schloss Schwarzau in Österreich, zu pendeln. Dies Reisen waren wie königliche Processionen, komplett mit Dienstpersonal, Gepäck und einem Sinn für großer Ticket, der Zitas Frühjahr definierte. Trotz der Reichtums war Zitas Kindheit nicht nur merchenhafter Prunk. Ihr Family war tief katholisch, und der Glaube prägt jede Facette ihrer Erziehung. 3 ihrer Schwestern wurden Nonnen, und Zita selbst zog ein Leben im Kloster in Betracht. Angezogen von dessen stiller Hinab. Doch ihr Weg sollte als ander als klösterlich werden. Sie wird rigoros ausgebildet, sonst in einem bayerischen Kloster, wo sie die Bibel studierte und ihr Deutsch verfeinert. Und später auf der Isle of Wight in England, wo sie sich Theologie und Philosophie widmet, wenn sie Englisch lernt und karitative Arbeit leistet. Diese Erfahrungen formten Zita zu einer Frau von Intellekt und Mitgefühl, gemmend, die königlich Haf und Krankenhausten mit gleicher Anmut navigieren konnte. Doch Gesundheitsprobleme begannen sie zu plagen, was ihr Tante, Erzherzogin Maria Theresia von Österreich-Toskana, waren last. Caesar Erholung in die Kurorte Bemen zu bringen. In dieser friedvollen Landschaft sollte Zitas Leben ein schicksalhaft Wendung nehmen. Bemen war nicht nur ein Ort der Heilung, es war der Ort, an dem Zita den Mann traf, der ihr Leben für immer verändern sollte, Erzherzog Karl, den Zweiten in der Thronfolge Österreich-Ungarns. Karl, oder Karol, wie Zita in Liebwahl nannt, war 22, unverheiratet und stand unter dem Druck seines Onkels, Kaiser Franz Joseph, ihn Frau von gleichem Rang zu erhalten. Karl hat einen Teil seiner Kindheit auf der Prager Burg verbracht, sprach fließend Tschechisch und studierte in der Universität Prag wenn auch, wie es sich für Royals geziemt, seine Professoren zu ihm kamen und nicht umgekehrt. Hat auch Truppen und Teschen befehligt und sich den Ruffeins disziplinierten. Doch zugänglichen fürs Urban. Zita und Karl kannten sich seit ihrer Kindheit. Ihr Familien waren durch Maria Theresia, Karls Großmutter, verbunden. Doch als sie sich in Bemen wieder trafen, entstand etwas Neues zwischen ihnen in Verbindung. Die über ihr gemeinsames königliches Blut hinausging. Karl verliert sich als über Kopf von Zita. Sie war nicht nur eine Prinzessin aus einer angesehenen Familie, die strengen Ehrrechtsregeln der Habsburger erfüllt, sondern auch eine Frau von Scharfsinn, Glauben und Herzlichkeit. Für Zita war Karl die Liebe ihres Lebens, ein Mann, der ihr Wort und Truhen teilt. Doch ihr aufkommend Romans war nicht ohne Komplikationen. Direkt machten die Rund, Zita sei Jaime, dem Herzog von Madrid.
einem entfernten Cousin and Thron pretendent für den spanischen Thron, versprochen. Karl, Valer Sorge, Wanda sich in seine Großmutter Maria Theresia, Bestätigung. Sie wischt die Gericht als haltloses Gerede Beiseit. Und nicht so den Weg für Karls Heiratsantrag. Sie nahm an, ihr Herz Valer lieb, aber auch schwer Sorge. Sie wusste, das Reich, das Karl dereinst Urban sold. Ein fragiles Mosaik aus 12 Nationalitäten war, die in verschiedenen Richtungen sagen. Wobei die Spanningen durch die Annexion von Bosnien und Herzegowina 1908 noch verschärft worden waren. Das österreichische Empire war ein Pulverfass, und Zita trat mitten hinein. Ihr Hochzeit am 11. Oktober 1911 auf Schloss Schwarzau war ein Moment der Freude. In einer sich verdichternden Welt. Kaiser Franz Joseph selbst nahm teil, und verlieh der veranstalten kaiserlichen Glanz. Die Hallen des Schlosses halten weiter von Musik, Gelächter und dem Klirren von Glöckern. Als Europas Adel die Verbindungsweihe alter Häuser feiert. Zita, strahlend in ihrem Kleid, und Karl, stattlich in seiner Militäruniform. Verkörperten die Hoffnung für eine Dynastie in unsicheren Zeiten. Doch unter den Feierlichkeiten spürt Zita die auf sie henden Gewitterwolken. Das Reich begann zu brickeln, und ihr Lieb ward bald durch Krieg. Verrat und Exil auf die Probe gestellt werden. Die Mutterschaft folgt schnell. Am 20. November 1912 bracht Zita ihren ersten Sohn, Otto. Zur Welt, gefolgt von ihrer Tochter Adela, am 3. Januar 1914. Dies Früne Hager waren von Zärtlichkeit erfüllt, wenn Zita und Karl in Familie aufboten. Die Lieb und Glauben verwurzelt war. Doch die Welt stand kurz davor, zu zerbrechen. Am 28. Juni 1914 wurden Herzog Franz Ferdinand, Karls Onkel und Thronfolger, und seine Frau Sophie Chotek in Sarajevo ermordet. Dies einzelne Taten entfacht den Ersten Weltkrieg und stürzt Europa ins Chaos. Für Zita war der Krieg persönlich. Ihr Brüder waren gespalten Felix und Rainer kämpften für Österreich. Während Sixtus und Xavier für Belgien dienten, was ihr Familie gegeneinander stellt. Als in Italien geborene Prinzessin sah sich Zita Misstrauen ausgesetzt. Als Italien 1915 Österreich den Krieg erklärt, Geflüster über mangelnde Loyalität verfolgt sie. Und sogar der österreichische Generalstab ward misstrauisch. Trotz ihrer unerschütterlichen Hingabe in ihren Mann und sein Reich. Kaiser Franz Joseph, besorgt ihre Sicherheit, befahl Zita und ihren Kindern, nach Schloss Schönbrunn in Wien zu ziehen. Dort verbracht sie lang Stunden mit dem alternden Kaiser und diskutiert die Preker Zukunft des Reichs. In dieser Zeit bracht sie zwei Weiterchen zur Welt, Robert und Felix. Jede gebert ein Schimmerlicht in einer sich verdichternden Welt. Doch am 21. November 1916 starb Franz Joseph und alles verändert sich. Als Fürst Lobkowitz auf Karl Zukum, Tränen in den Augen, und ein Gruß auf sein Stirn zeichnet. Sagter, Gott segne ihr Majest. Zum ersten Mal wurden Zita und Karl als Kaiser und Kaiserin angesprochen. Die Last eines Reichs in der Kreis lag nun auf ihren Schultern. Die Könung war in ernst Angeligenheit, jeglicher Pigkeit beraut. Der Krieg tat weiter, und es gab keinen Raum für prunkvolle Feierlichkeiten. Zita stürzt sich in die Welt Serbi. Besucht Krankenhäuser und Schlachtfelder ihr Mitgefühl war ein Lutführer. Für ein Kriegsmutsvolk. Karl Indus war verzweifelt bemüht, den Konflikt zu binden. Sah die menschlichen Kosten des Krieges Millionen tot, auseinandergerissen Familien. Zerst Stadt, anders als die Größte, die den Krieg als geopolitischen Schachzug betrachteten, sah Karl in als Tragödie, die ein Ende brachte. Aber Zitas Bruder, Prinz Sixtus von Bourbon-Parma, leitete geheim Friedensgespräch mit Frankreich ein und bat Suggestionen an, einen Waffenstillstand zu sichern. Zita spielt eine entscheidende Rolle und verteilt sogar einen deutschen Plan, den belgischen Königspalast zu bombardieren. Doch Bemühungen waren zum Scheitern verurteilt. Die Verhandlungen sicherten durch, was einen Skandal auslöst. Der Karl in den Augen Deutschlands zum Verräter stempelt. Die Folgen waren für hierin Deutschland zog seine Unterstützung zurück. Und Österreich-Ungarn stand allein da, zerbrechen unter der Last des Krieges und innerer Unruhen.
Anfang 1918 zeichnet sich der Zerfall der österreichischen Monarchie immer deutlicher ab. Der Krieg hat die Ressourcen der Reichs aufgebraucht und die verschiedenen Nationalitäten Tschechen, Slowaken, Ungarn und andere forderten immer lauter ihre Unabhängigkeit. Karl und Zita, nun Kaiser und Kaiserin, standen vor einer unmöglichen Aufgabe, ein durch Krieg und Unruhen zerrissenes Reich zusammenzuhalten. Getrieben von seinem tiefen Pflichtbewusstsein und seinem Glauben versucht Karl verzweifelt, sein Land in den Frieden zu führen. Doch die Großmacht Deutschland, Großbritannien und Frankreich waren in einer brutalen Pattsituation gefangen, und Österreich-Ungarn befand sich im Kreuzfeuer. Am 11. November 1918 trat das unvermeidliche ein. Unter enormem Druck erklärt Karl in einer Proklamation, dass auf jeden Teil und den Staatsgeschäften verzichtet. Auf Zitas entschiedenen Rat hin dankt jedoch entscheidend nicht ab. Ein Souverän darf niemals abdanken, sagt sie mit fester Beherzigung zu ihm. Mag guldsam Front werden, aber darf sein Recht nicht aufgeben. Ihr Wort waren für Karl ein Rettungsanker und erinnerten in ihren gemeinsamen Entschluss, das habsburgische selbst angesichts des Zusammenbruchs zu bewahren. Am nächsten Tag erklärt die provisorische Nationalversammlung österreichischer Republik. Aber Nacht wurden Karl und Zita zu Symbolen einer Monarchie, die neue Regierung verherrscht hat. In Wien zu bleiben, war gefährlich die republikanischen Stimmungen waren hoch, und die Familie sah sich allerorts feindlich ausgesetzt. Zitas Bruder Sixtus, der Friedensbeam hung unterstützt hat, fürchtet wohl ein Schicksal wie das ihrer Roman verwandten. Die Normannen zuver von den Bolschewiki exekutiert worden waren. On anderwolf flohen Karl, Zita und Kinder Otto, Adelaide, Robert, Felix und Zitas Ungeberins Kind aus dem Schloss Schönbrunn in ein bescheidenes Jagdhaus bei Wien. Doch auch dort war die Sicherheit nur von kurzer Dauer. Die Familie stand unter ständiger Bedrohung und wurde als Relikt eines verhassten Regimes angesehen. Anfang 1919 wurden sie ins Exil gezwungen und bestiegen unter dem Schutz britischer Begleiter. Einen sagen die Schweiz, als die Alpen vor ihren Fenstern auftauchten, hielt Zita ihr Kinder eng umschlungen. Ihr Herz schwor vom Verlust ihrer Heimat und der Ungewissheit der Zukunft. Die Schweiz bots war Vorarlberg hin Zuflucht, doch das Exilben war als ander als einfach. Den Habsburgern were die Rückkehr nach Österreich verwehrt, und ihr Vermögen waren Guttern gebunden, die nun von der neuen Republik kontrolliert wurden. Zita, immer ein Sul der Stark, konzentriert sich darauf, ihr Familie zusammenzuhalten. 1918 bracht sie ihr fünftes Kind, Karl Ludwig. Welt und Erzog ihr Kinder trotz aller Wirren mit derselben Liebe und demselben Glauben, die ihr eigen Kindheit geprägt hatten. Karl jedoch war von seiner Pflicht besessen. Seinen Thron zerstören nicht aus persönlichem Ruhmstreben, sondern seinem Volk Stabilitzer exugeben. 1921 Unternehmers weichen Versuch, die ungarisch Kronaser exugwinnen. Die von der österreichischen Republik getrennt geblieben war, Zita unterstützt in. Obwohl sie die Risiken kennt, beide Versuch scheiterten, verteilt durch Ungarns Reichsverwässer Miklos Horthy und internationalen Druck. Das zweite Scheitern war katastrophal. Die Alliierten, misstrauisch gegenüber einer habsburgischen Restauration, griffen entschieden ein. Am 19. November 1921 verbannten die Briten Karl, Zita und ihr Kinder auf die abgelegen Insel Madeira. Die Überfahrt war strapaziös. Und die Isolation Madeiras fühlt sich wie ein Gefängnis an. Die Familie lebt in einem feuchten, bescheidenen Haus, weit entfernt von der Pracht Schönbrunns. Karls Gesundheit, bereits angeschlagen durch die Strapazen von Krieg und Exil, verschlechtert sich rapid. Zita, erneut schwanger, fleckten unermüdlich, doch am 1. April 1922 erlag Karl einer Lungenentzündung. War erst 30 Jahre alt. Zita, nun 29, war ein schwanger Witwe mit 7 kleinen Kindern, und seinem Bett stehend, sein Hand in ihrer, flüstert sie im Wort der Liebe und der Glauben zu unversprach, weiter zumachen. Karls letztes Wort galten seiner Hingabe zu ihr und der Familie. Tage später brach Zita ihr Tochter Elisabeth zur Welt ein bittersauer Moment, der stark inmitten der Trauer siegt. Mittellos und auf sich allein gestellt,
weigert sich Zita zu brechen. Der spanische König Alphonse XIII. Gewert ihr Zuflucht. Und sie zog mit ihrer Familie in den Palacio ihrer Baron in Laquisio im Baskenland Die salzig Meersluft und die raue Schanheit der baskischen Kust bildeten einen starken Kontrast zum Prunk ihrer Vergangenheit. Doch Zita nahm es an. 7 Jahre lang widmet sie sich der Erziehung ihrer Kinder und vermittelt ihnen die Wortglaube. Pflichtbewusstsein und widerstandsfähig. Sie lehrt sie mehrere Sprachen, darunter Tschechisch und Ungarisch, sicher zu stellen, dass sie mit ihrem Erbe verbunden blieben. Die Kinder gediehen unter ihrer Obhut und fanden trotz der Freude im Alltag. Zitas ältester Sohn Otto begann, zur Hoffnungsfigur für Habsburg treu zu werden, und sie fördert seine Ausbildung in dem Wissen, dass eines Tages das Erbe der Familie weitertragen kann. 1929 zog Zita mit der Familie nach Belgien, besser Bildungschancen für Otto und ihr anderen zu suchen. Dort schrieb sie in Universitäten ein, entschlossen, sie auf ihn Welt vorzubereiten, die Dynastie verworfen hat. Dr. Traum von der Wiederherstellung der Monarchie blieb. Zita arbeitet unermüdlich mit monarchistischen Gruppen zusammen, obwohl ihr Bemühungen durch politische Spaltungen und den aufkommenden Nationalismus behindert wurden. Als Nazi-Deutschland in 1938 Österreich annektierte, wird Zitas Hoffnung zerschlagen. Die Habsburger versuchten, Widerstand zu organisieren. Doch Streitigkeiten zwischen Royalisten und Sozialisten zersplitterten die Bestrebungen. Zita, stets die Strategie, korrespondierte mit europäischen Staatsführern und bat Unterstützung. Doch die Welt steuert auf einen weiteren Krieg zu. Am 10. Mai 1940 marschierten deutsche Truppen in Belgien ein. Und Zitas Familie war erneut in Gefahr. Sie entkamen nur nach den Bombengriffen und flohen nach Frankreich, wo Zitas Bruder sich zeitig beherbergt. Doch auch Frankreich fiel in die Nazis. Und sich ihres Refugium in Europa traf Zita in schwer Entscheidung. Sie wurden den Atlantik überqueren. Spanien und Portugal dienten als Kurzwischenstation. Bever die US-Regierung ihnen Visa gewährt. Am 27. Juli 1940 segelten Zita und ihr Kinder nach New York. Ihr weltlicher Besitz reduziert auf das, was sie tragen konnten. Die Wochenkratzer Manhattans müssen Zita, die einst durch die Holland Schanbruns geschritten war, fremdartig vorgekommen sein. Sie liehen sich in Quebec, Canada, nieder und hoffen auf Stabilität, doch die Armut verfolgt sie. Die Einkunft aus ihren europäischen Göttern waren weg, und es gabtig, und denen Nahrung knapp war. Doch Zitas Geist blieb ungebrochen. Sie lehrt ihr Kinder, durchzuhalten, und stützt sich dabei auf denselben Glauben, der sie durch Krieg und Exil geführt hat. In Quebec traten Zitas Kultierchen Felix und Karl Ludwig in die US-Armee ein, begierig darauf, gegen die Tyrannie zu kämpfen, die ihre Familie entwurzelt hat. Rudolf, ein weiterer Sohn, schlich sich zurück nach Österreich, sich dem Widerstand anzuschließen und riskierte sein Leben für seine Heimat. Otto und Robert wiederum vertreten die Habsburger in diplomatischen Kreisen in den USA und London, und warben für ein freies Österreich. Zita selbst wurde zu einem Luftführer der Hoffnung, und sammelt nach Kriegsende 1945 unermüdlich Spenden für das Kriegserstürzt Österreich und Ungarn. Sie reist durch Kanada und die USA, sprach auf Veranstaltungen und mobilisiert Unterstützung für ihr erste Heimat. Ihr Eleganz und Entschlossenheit versälten das Publikum und erinnerten es an das Reich, das sie einst eingeführt hat. Bis 1945, mit dem endlich eingetretenen Ende des Zweiten Weltkriegs, hat Zita bereits mehr durchlitten, als sich die meisten vorstellen konnten zwei global Konflikt, den Verlust ihres Ehemans und Jahre entwurzeling. Doch im Alter von 53 Jahren wandelt sie ihr Trauer in Tatendrang. 2 Jahre lang bereist sie Kanada und die USA, mit fester und geübter Stimme, Spenden für das Kriegserstürzt Österreich und Ungarn zu sammeln. Man kann sie sich vorstellen, wie sie Menschenmengen in geschäftigen Slennstadt, mit ungebrochener habsburgischer Haltung, von der Verwüstung erzählt und dabei in die Großzügigkeit des siegreichen Nordamerikas appelliert. Dies Bemühungen waren nicht nur woltig, sie waren ein Bruch in ihrer Heimat.
Die Erinnerung in das Kaiserreich in einer Welt am Leben hielt. Die Monarchien vergessen wollte. Sie des Reichen unterstrich die kulturellen Verschiebungen im Nachkriegseuropa, wo alte Aristokratien auf aufstrebende Demokratien trafen. Und der Eisern Vorhang den Kontinent teilt. Ihr Einsatz fordert subtil das Narrativ der Bedeutungslosigkeit der Habsburger heraus. Und erinnert die Spender und die menschlichen Kosten hinter den Schlagzeilen. 1950 traf Zeta die bewegende Entscheidung, endgültig nach Europa zurückzukehren. Sie ließ sich in Luxemburg nieder, sich ihrer alternde Mutter, Maria Antonia von Portugal, zu kümmern, die Zeitalbens in konstante Quelle der Kraft für Zeta gewesen war. Maria Antonia, selbst eine Tochter des Exils, wurde 96 Jahre alt und starb 1959 unter Zetas versorglicher Arbeit. Die Zeit war der stillen Anker für Zeta, worin sie sich ihrer Mutter in den Großen und doch düsteren Hallen von Schloss kümmerte. Eine Residenz, die von der großartigen Familie Luxemburgs zur Verfügung gestellt wurde. Die Bindung zwischen Mutter und Tochter spiegelt Zetas eigen Familienwert wider, die in katholischem Glauben und widerstandsfähig verwurzelt waren. Luxemburg, mit seiner neutralen Haltung und königlichen Verbindungen, bat sicher Zuflucht inmitten der Spannungen des Kalten Krieges, wo Zeta den Kontakt zu ihren verstreuten Kindern und der wachsenden Scharen Enkelkindern wieder aufnehmen konnte. Sie were die Matriarchen der Habsburger, bei deren Familientreffen sich Freud mit der wundigen Nostalgie über verloren Thron mischt. Die Hochzeiten und Geburten ihrer Kinder brachten lichten Irrtage, und standen im Kontrast zu den Schatten ihrer vergangenen Verlust. Doch selbst in diesem relativen Frieden trug Zeta Wunden mit sich, die nicht leicht verheilten. Jahrzehntelang war die Einreise nach Österreich und Deutschland, den Kernländer ihres einstigen Imperiums, verwehrt. Dieses Exil innerhalb Europas war qualvoll, besonders weil sie daran hindert, das Begräbnis ihrer ältesten Tochter Adelaide Adela zu besuchen, die 1971 in Bayern im Alter von nur 57 Jahren verstarb. Der Tod Adelaides und den folgenden gesundheitlicher Komplikationen brach Zeta das Herz. Da sie aufgrund republikanischer Gesetz, die in monarchistisch Wiederbelebung fürchteten, nicht in ihrem Grab trauern konnte. Dies Verbot resultierten aus Gesetzen nach 1918, die Habsburger ins Exil zwangen, Restaurationswirtschaft verhindern in Politik, die während der Nazi-Zeit und von Kalten Krieges aufrechterhalten wurde. Zetas Sohn Otto, nun ein prominenter Diplomat und Anti-Nazi-Kämpfer, arbeitet unermüdlich daran, dies Beschränkungen aufheben zu lassen, doch erst 1980 kam der Durchbruch. Im Alter von 90 Jahren verzichtet Zeta für sich selbst nicht jetig vererben. Auf dynastischen Anspruch und erhielt schließlich nach 63 Jahren im Exil die Erlaubnis zur Rückkehr nach Österreich. Ihr Heimkehr war ein Moment tiefster Emotion, als sie zum ersten Mal seit 1919 österreichischen Boden betrat, wurde sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Neugier empfangen. Dies Rückkehr fiel mit ihrem tiefen Engagement für die Bestrebungen zusammen, ihren Ehemann Karl Selig Zusprechen, den sie entwickelgübig aufgrund seiner Diplomatie während des Krieges, als den Friedenskaiser in Erinnerung hatten. Der Prozess von katholischen Gruppen initiiert, ging in den 1980er Jahren in Fahrt, wobei Zeta Zunis von Karls Frömmige und Hingebeistert, obwohl Karl erst 2004 von Papst Johannes Paul II, Seliges Brachen word nach Zeta stad legt ihr Einsatz den Grundstein, indem sie nicht als gescheiterten Herrscher, sondern als ein Heiligfigur darstellt, die Menschlichkeit über die Macht stellt, deren von Zeta ihr Bestimmung und verwandelte persönlichen Verlust in ein geistiges Vermächtnis, das in einem Europa Anklang fand, das mit seiner Kriegsschuld und seinen Spaltungen rang. Ein Jahr nach ihrer Rückkehr, 1983, gab Zeta einem Wiener Blatt ein aufsehenerregendes Interview und warf Licht auf eins der dunkelsten Geheimnisse der Habsburger Dynastie, den Vorfall von Meierling. Auf die Frage nach der Tragödie von 1889 offiziell ein Selbstmordpakt zwischen Kronprinz Rudolf und seiner Geliebten Mary Vetzera durchschnitt Zetas Wortlaut ein Jahrhundert der Spekulation. Es sind viele Legenden darüber geschrieben worden,
Aber das Ales war Normutmakung, sagt sie. Die Wahrheit ist, das Kronprinz Rudolf ermordet Word. Es war ein politischer Mord. In unserer Familie wussten wir das immer, aber Kaiser Franz Joseph Leal. Die Wahrheit kannten, Einheit deswegen schwören, ihren Thalung. Die auf Familientradition beruht. Die Tet auf Verschwörungen unter Beteiligung ausländischer Macht oder innerer Rivalen hin. Unfolgt dem Skandal, der die Habsburger verfolgt hat, neue Facetten hinzu. Im Österreich der 1980er Jahre, das sich noch mit seiner imperialen Vergangenheit auseinandersetzt. In fact sieht es Offenheit Debatten, en Verbandgeschichte mit der Spannung eines Romans. Zeta hat stets ein robust Gesundheit genießen, ein Beweis für ihren widerstandsfähigen Geist. Doch als sie 90er Jahre erreicht, begann die Zeit, ihren Tribut zu fordern. Mit 91 Jahren rauten ihr grauer Star das Augenlicht, und stürzt sie in ein Welt der Schatten. Doch selbst blind blieb sie engagiert. Hört Familiengeschichten zu, und bettet mit derselben Inbrunst. Die sie durch Krieg und Exil getrieben hat. 1987 versammelten sich ihr Kinder, und Enkelkinder in der Schweiz, ihren 95. Geburtstag zu feiern ein freudiges Wiedersehen, erfüllt mit Lachen. Gemeinsamen Erinnerungen an der War meiner Familie. Die sie gegen all Widrigkeiten zusammengehalten hat. Doch im darauffolgenden Jahr erkrankt sie in einer Lungenentzündung. Die sie in Zeisers in der Schweiz ans Bett fesselt. Da sie das entspürt, rief sie ihren Sohn Otto in ihr Seat und flüstert, ich starb. Sie starb friedlich am 14. März 1989 im Alter von 96 Jahren und hat Imperien. Krieg und sogar einige ihrer eigenen Kinder überlebt. Ihr Beisetzung am 1. April in Wien war ein Schauspiel, das die Epochen verband. Aber die 100 Mitglieder der Familien Habsburg und Bourbon-Parma kamen zusammen. Begleitet von 6.00 Würdenträgern aus Politik, Gesellschaft und religiösen Kreisen. Papst Johannes Paul II, Sankt einen Vertreter, was ihr tiefgebiget Unterstrich. Der Trauerzug spiegelt die Grandeur der alten Wiens wider, ihr Sarg. Bedeckt mit den kaiserlichen Farben Schwarz und Gold. Word von einem Fertigespan gezogen demselben. Dem sie einstellen beim Begräbnis von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1916 gefolgt war. Menschen skummten die Strauen. Einige weinten ihn verloren ihre, und ehrten ihn Frau. Die Anmet unter Besches verkörpert hat. Zeta Word in der Kapuzinergruft, der traditionellen Habsburger Begräbnisstätte, beigesetzt. Doch ihrem Wunschentsprechend Word ihr Hers und der Seat von Karls Hers. Im Kloster Muri in der Schweiz beigesetzt ein letzter Akt der ewigen Liebe. 67 Jahre nach seinem Tod auf Madeira, so endet das Leben von Zeta von Bourbon-Parma, der letzten Kaiser in einer Section der Jing-Dynastie. Ihr Geschichte ist nicht nur Historie, sie ist ein Zeugnis für die Beständigkeit der Liebe, die Kraft des Glaubens, und den unbrechbaren Willen einer Frau in einer Welt, die versucht, sie zu brechen. Von den Villen Italiens bis zum Exil auf Madeira. Von Kriegserstörten Polessen bis zum stillen Schweizer Sterbebett lebt Zeta in Word. Beschloss eine Epoche und inspirierte dabei Generationen.